¿Sabías que el Whydah Galleon tiene una oscura historia que va mucho más allá de las leyendas piratas? Construido en 1715 como barco negrero británico, transportó a cientos de africanos esclavizados y encadenados a través del Atlántico, vidas destrozadas bajo cubierta en nombre del lucro y el imperio. Pero no solo transportó carga humana y desapareció en la historia. Capturado por el carismático pirata Samuel Bellamy a principios de 1717, se convirtió en su buque insignia, una fortaleza flotante de oro, libertad y rebelión, tripulada por los mismos marginados que una vez levaron esas cadenas. Durante unos fugaces meses, saqueó los mares, amasando una fortuna que hoy vale millions. Entonces llegó la noche del 26 de abril de 1717, frente a las tormentosas costas de Cape Cod, Massachusetts. Un feroz temporal lo estrelló contra los bancos de arena. La madera se hizo añicos, el oro se derramó en las olas y casi las 146 personas a bordo se ahogaron en el caos, incluido el propio Bellamy. ¿Hermoso? Sí, un sueño pirata rebosante de tesoros y rebeldía. Pero eso es solo la fachada. Bajo la leyenda se esconde la cruda realidad. Una embarcación nacida del horror, renacida en la violencia, devorada por el mar que una vez dominó. Y la verdadera pregunta, ¿quién pagó realmente por esta brillante leyenda? ¿Los esclavos cuyo sufrimiento financió sus primeros viajes? ¿Los piratas que buscaron la libertad solo para morir en la tormenta? ¿O los buzos modernos que buscan sus secretos aquí mismo, en las costas estadounidenses? Antes de sumergirnos en la historia, suscribe y activa la campana para no perder nunca nuestra próxima inmersión profunda en los barcos del tesoro más legendarios del mundo y sus oscuras historias. En los comentarios cuentan, ¿qué Galleon deberíamos descubrir a continuación? Su voto lo deforma al canal. Ahora continuamos. 1715. Los estiros de Londres resuenan con los martillos y los gritos de los obreros. La madera cruje bajo tensión. Las jarcias se tensan. Entre el humo de alquitrán y el aroma a roble fresco, la galera Whydah cobra forma. Una elegante embarcación de 3 mastels, de 33 metros de proa popa, construida para la velocidad y la resistencia en el Atlántico abierto. Encargada por Sir Humphrey Morris, uno de los principales comerciantes de esclavos de Inglaterra y miembro del Parlamento, no es una embarcación comercial común. Está diseñada para el comercio triangular. Mercancías a África, vidas humanas a América, azúcar y ron de regreso a la madre patria. Ganancias por doquier. Su nombre proviene de Whydah, el bullicioso puerto de esclavos del reino de Whydah, en la costa occidental de África. Está armada con 18 canones, la defensa de un comerciante convertida en arma. Su casco es lo suficientemente ancho como para transportar carga pesada. Marfil, oro y lo peor de todo personas. Principios de 1716. El Whydah suelta a maras y pon rumbo el sur. El capitán Lawrence Prince, un veterano del oficio, está al mando. La primera etapa es rutinaria. Textiles, armas, brandy y vino intercambiados por africanos esclavizados a lo largo de la Costa de Oro. El aire se vuelve más denso por el calor y la tensión a medida que el barco liga a los fuertes y barracones de esclavos. Cientos de hombres, mujeres y niños capturados en incursiones, guerras o secuestros, son obligados a subir a bordo. Se estima que la cifra supera las 500 almas hacinadas en la bodega. El espacio es tan reducido que yacen hombro con hombro, encadenados en filas, apenas capaces de mantener erguidos. El header es sudor, miedo y enfermedad lina la oscuridad. Las enfermedades se propagan rápidamente. Dysenteria, virula, escorbuto. La mitad perecieron durante la travesía media, sus cuerpos arrojados por la borda al océano indiferente. Los que sobreviven a la travesía, unos 312, son vendidos en subasta en Jamaica. El barco se recarga con indigo, azúcar, ron y oro. Requesa para los inversores ingleses. El viaje de regreso permite requesas. Pero el mar tiene otros planes. Finales de febrero de 1717. El paso de Barlovento entre Cuba y la Española. El Whydah regresa a casa, con las velas desplegadas y la bodega cargada con los frutos del sufrimiento humano. Se ven velas en el horizonte. No un solo barco sino una pequeña flota. 3 buques al principio sin bandera. Se acercan rápidamente. El capitán Prince dispara tiros de advertencia, pero los perseguidores son implacables. Durante 3 días, la persecución se prolonga. Virajes, maniobras,
el humo de los canones flotando sobre el agua. Entonces una sola bala de canon del barco pirata lighter sentencia el asunto. El príncipe así rein sin más derramamiento de sangre. Los atacantes abordan, pistolas desenfundadas, pero on sin despair. El premio es demasiado valioso para donarlo. Aquí viene el primer giro. El hombre que reclama el Whydah no es el bruto que uno podría esperar. Samuel Black Sam Bellamy, de 28 años alto, de cabello oscuro, con una voz que transmite autoridad sin gritar. Nacido pobre en Inglaterra, había cruzado el Atlántico años antes. Atraído por las historias de la flota del tesoro española de 1715 que naufragó frente a Florida. Cuando los esfuerzos de salvamento fracasaron, recurrió a la piratería. Pero Bellamy es diferente. Se labra una reputación no sobre el terrorismo, sino sobre el carisma y un código. Sus tripulations votan en las decisions. El botín así comparte equitativamente. Ningún capitán así leva la mayor parte. No hay azotes por delitos menores. No hay reclutamiento forzado de hombres renuentes. Soy un príncipe libre, declara un capitán capturado, y tengo tanta autoridad para hacer la guerra al mundo entero como quien tiene 100 velas de barcos y patentes de corso. Roban a los ricos, dice, mientras que los comerciantes roban a los pobres al amparo de la ley. El segundo giro es aún más sorprendente. La nueva tripulación del Whydah. Entre ellos se encuentran africanos esclavizados que escaparon, guerreros acan de la Costa de Oro, indígenas mosquitos y europeos que huyen de la opresión. Muchos estuvieron encadenados en bodegas como esta. Ahora son la bandera negra. El barco negrero se convierte en símbolo de rebelión. Bellamy permite que el capitán Prince y la mayoría de sus hombres se embarquen en un barco de carga más pequeño, un gesto de caballero. Conserva el Whydah por su velocidad, sus canones, que amplia a 28, y su potencial. Y no es un barco de cadenas. Es una fortaleza flotante de libertad. Durante los 2 meses siguientes, el Whydah causa estragos. La flota de Bellamy captura más de 50 navios, barcos mercantes de España, Portugal, Francia y Inglaterra. Oro de Perú, plata de México, joyas de la India, monedas de todos los rincones del mundo. Se estima que hay entre 20,000 y 30,000 libras de tesoros, con un valor actual de millions. Bellamy predica la igualdad. Nos vilipendian esos sinvergüenzas cuando solo hay una diferencia. Ellos roban a los pobres al amparo de la ley, en verdad, y nosotros secuimos a los ricos amparándonos en nuestro propio coraje. Su tripulación lo llama el príncipe de los piratas, incluso Robin Hood del March. Se reparten el botín. Viven del voto y del coraje. Sin embargo, la ironía es profunda. Un barco nacido para transportar almas humanas esclavizadas ahora leva hombres que una vez levaron esas cadenas, ahora armados y libres. El tesoro brilla en la bodega donde la gente una vez sufrió. El mar parece contener la respiración. El sueño es embriagador. Pero sueños como este rara vez perduran. El Whydah se dirige al norte hacia Cape Cod, quizá hacia una mujer que Bellamy una vez amó, quizá hacia la redención. El horizonte se oscuras. El viento cambia. Algo se aproxima. Primavera de 1717. El Caribe de paso al Atlántico abierto. El Whydah galley cerca las olas, con el casco ahora pintado de negro y los mástiles apoyados para la velocidad. Bellamy ha añadido 10 canones más, 28 en total, suficientes para hacer reflexionar a los capitanes mercantes. Bajo cubierta, donde entano yacen encadenados los esclavos, la bodega rebosa de botín. Cofres con doblones de oro peruanos estampados con coronas españolas, lingotes de plata mexicana, sacos de joyas indígenas que reflejan la luz de las linternas como estrellas capturadas. Se estima que su valor oscila entre 20 y 30,000 libras esterlinas, quizás 400,000 monedas individuales y países de 8, con un valor de más de 100 millones de dólares en la actualidad. La tripulación cuenta con unos 146 hombres, una mezcla de naciones y destinos. Marineros ingleses, desertores escoceses, corsarios franceses, guerreros acan de la Costa de Oro, indígenas mosquitos de Centroamérica, y incluso algunos nativos americanos de la costa este. No son hombres presionados. Eligieron esta vida. Y eligieron a Bellamy. Las incursiones se suceden rápidas y despiadadas, pero extrañamente contenidas. Un bergantín portugués cargado de azúcar y tabaco es alcanzado en las Bahamas. El humo de los canones se extiende sobre el agua mientras se aborda la presa. Nada de derramamiento de sangre innecesario.
Las órdenes de Bellamy son claras. Tomar lo valioso, perdonar a la tripulación SIS rind, dejar los IRNSUS propios boats en un buque capturado despejado de armas. Otro día, un mercant francés que transportaba vino y sedas sin desesperar un solo tiro. El capitán suplica clemencia. Bellamy escucha y luego la concede. No somos carniceros, les dice sus hombres. Somos caballeros de fortuna. El botín se divide por votación. El marinero común recibe la misma parte que el contramaster. Nadie es azotado por ebriedad o insolencia. Las disputas las resuelve el consejo de la tripulación. En una época de reyes, capitanes y esclavistas, esto es una revolución en el mar. Bellamy habla a menudo de la hipocresía del mundo exterior. Un capitán capturado le dice. Nos vilipendian esos sinvergüenzas cuando solo hay una diferencia. Roban a los pobres al amparo de la ley, en verdad, y nosotros secuimos a los ricos amparándonos en nuestro propio coraje. Sus palabras se extendieron como la pólvora entre los marineros cansados de oficios brutales y salarios miserables. Los hombres abandonan los barcos mercantes y de guerra para unirse a la flota crece. A veces 4 o 5 buques navegan en compañía, el Whydah siempre en el centro, el más veloz y mejor armado. Se capturan más de 50 presas en esos 2 meses. La bodega se hace más pesada. Los hombres se enriquecen. Y el sueño se siente invencible. Sin embargo, corren rumores. Bellamy ha hablado de Cabo Cod, de una mujer llamada Maria Hallett, una joven de Eastham, Massachusetts, a quien conoció años atrás cuando trabajaba como rescatador y marinero en la costa. Algunos la llaman la bruja de Wellfleet. Otros simplemente una belleza de mente aguda. Las historias varían. Que lo espero que dio a luz a su hijo, que lo instó a abandonar el mar y regresar a casa. Si la verdad, la atracción es fuerte. Tras meses de incursiones en aguas del sur, Bellamy dirige la flota hacia el norte. El Whydah lidera el camino, rumbo a las frías y traicioneras aguas de Nueva Inglaterra. Quizás para repartirse el tesoro. Quizás para volver a verla. Quizás para desaparecer en una nueva vida. 26 de abril de 1717. El cielo es tan de hierro magalado. El viento arrecia desde el noteste, un clásico nordeste, de esos que han arrasado innumerables barcos en el cabo exterior. El Whydah navega cerca de la costa, intentando rodear el recodo de Cabo Cod y alcanzar las aguas protegidas que se extienden más allá. Pero la tormenta lo sorprende. Los vientos olan a 70 nudos. Las olas se elevan a más de 9 metros, rompiendo blancas sobre la cubierta. Los faroles se balancean violentamente, derramando aceite y llamas. Las balas de canon ruedan sueltas, estrelándose contra el casco como un trueno de hierro. Los hombres se atan a las jarcias, gritando para hacerse oír por encima del vendaval. Bellamy está al timón, empapado hasta los huesos, ladrando órdenes que el viento se traga. Entonces el fondo se derrumba. El barco choca contra un banco de arena, Chatham Bar, o quizás Pollock Rip, oculto bajo la espuma agitada. La quilla rechina, la madera cruj y luego se quiebra. Los mástiles se lanzan hacia adelante y crujen como ramas secas. La cubierta se inclina violentamente. El agua fría y negra, se cuela por el casco roto. Los cofres de oro se abren de golpe. Las monedas se derraman por los tablones y desaparecen en el mar. Los hombres gritan al ser arrastrados por la borda. El Whydah se vuelca de costado, con sus canones apuntando inútilmente al cielo. En minutos, desaparece hecho pedazos, esparcido por 6 kilómetros de lecho marino entre Wellfleet y Orleans. De las 146 almas a bordo, solo se sabe que 2 sobrevivieron al naufragio. Thomas Davis, un carpintero Gales a quien Bellamy había perdonado y mantenido a bordo por sus habilidades, y John Julian, un joven indio mezquito que sirvió como piloto. Aquí está el tercer giro, la brutal puntuación del sueño. El mar no perdona a casi nadie. Bellamy se ahoga a los 28 años, el pirata más rico que jamás haya vivido tras apenas un año en el mar. La mayor parte de su tripulación perece en las aguas heladas, agobiados por las armas o simplemente abrumados por la tormenta. Unos pocos más, 6 o 7, de un barco de premio que viajaba en compañía llegan a la orilla, medio ahogados y tiritando. Son rápidamente acorralados por la milicia local. Los supervivientes son llevados a Boston. Ali, en el verano de 1717, se enfrentarán a un juicio ante un tribunal colonial.
El espectáculo es inmenso. Ejecuciones públicas en la ribera del río Charles, cuerpos colgados en cadenas como advertencia para los demás. El mensaje es claro. La piratería termina en la horca, sin importar cuán noble sea el código, cuán equitativas son las acciones, cuán desafiantes son las palabras. El Whydah es destrozado bajo las arenas movedizas de Cape Cod. Su tesoro está disperso, enterrado, perdido. El sueño de libertad, tan brillante durante esos 2 meses, se extingue en una sola noche. El mar, como siempre, cobra su precio sin piedad. Se leva el oro los hombres la leyenda. Why solo deja preguntas? ¿Hasta cuándo podrá una rebelión superar la tormenta? ¿Cuánto vale la libertad cuando las olas se levantan? Why que sucede cuando el premio más valioso de todos, el barco mismo, se hunde en el silencio esperando que algunos siglos después, lo encuentre de nuevo? Durante 267 años, el Atlántico guardó su secreto. La arena se mueve y se asienta sobre el casco roto. Las mareas erosionan los restos. Las tormentas entierran lo que el interior dejó al descubierto. Los pescadores de Cape Cod a veces sacan una moneda o una bala de canon en sus reeds, pero nadie conoce la historia completa. El Whydah galleys en pedazos entre Wellfleet y Orleans, a entre 3 y 15 metros bajo la superficie, con su tesoro esparcido a lo largo de 6 kilómetros de lecho marino. Las leyendas susurran en tabernas y relatos familiares. Los cazadores de tesoros buscan. Los mapas se dibujan y redibujan. Pero el mar no se nada fácilmente. Entonces, en el verano de 1984, un hombre lo cambió todo. Barry Clifford, buzo y historiador de Provincetown, Massachusetts, leva años buscando el naufragio. Examina detenidamente una antigua carta astral dibujada en 1717 por el capitán Cyprian Southack, enviado por el gobernador de Massachusetts para localizar y rescatar el barco pirata Whydah, que acababa de hundirse frente a la costa. Southack marcó el lugar con cuidado. Clifford cree. Reúne un pequeño equipo, consigue los permisos y comienza estudios sistemáticos en las frías y turbias aguas del cabo exterior. La visibilidad es escasa. Las corrientes son fuertes. La arena se mueve como un líquido. Pero un día de finales de verano, el detector de metals emite un pitido. Un buzo desciende. Ali medio enterrado en el fondo, es un canon de bronce, fundado a principios del siglo XVIII, que aún conserva tenues marcas. Siguen más artefactos, placas de peltre, fragmentos de tuberías de arcilla, el canon de una pistola hormigonado con arena. Entonces el descubrimiento. El cuarto giro liga con un solo objeto extraído de las profundidades. Una pesada campana de barco de bronce, su superficie picada por siglos bajo el agua, pero la inscripción on legible en letras en relieve. The Whydah Galley 1716. Ninguna falsificación podría falsificar eso. No quedan conjeturas. Este es el único naufragio pirata autenticado de la edad de oro de la piratería jamás encontrado. Los titulares explotan en todo el mundo. El barco pirata de Estados Unidos descubierto. La fortuna perdida de Black Sam Bellamy. El Whydah es instantáneamente apodado el Santo Grial de la arqueología subacuática. No es un mito. No es un rumor. Un verdadero tesoro pirata, tocado por manos que una vez desafiaron imperios, ahora emergiendo a la luz del día. Las excavaciones continúan durante décadas. El equipo de Clifford trabaja bajo estrictos protocolos arqueológicos, catalogando cada hallazgo. Se recuperan más de 200.000 artefactos, adornos de oro y can de África Occidental, monedas de España, Portugal, Francia y los Países Bajos, instrumentos de navegación, grilletes que una vez albergaron cargamento humano, empuñaduras de espadas, canones de mosquetes e incluso fragmentos de ropa. El sitio se convierte en una cápsula del tiempo, congelada en el momento de la catástrofe. Legan equipos de televisión. National Geographic documenta el trabajo. Programas como Expedition Unknown y The Curse of Oak Island revisitan la historia. En 2021, el equipo anuncia la recuperación de 6 esqueletos humanos, unidos en la arena con cemento. Un hueso de la pierna posiblemente pertenezca al propio Bellamy. Los huesos se estudian y se analiza su ADN. El pasado se extiende y toca el presente. Pero la gloria nunca es sencilla. El quinto giro liga en 2016. Clifford anuncia un descubrimiento importante. Una gran masa metálica detectada en el lecho marino, fusionada por siglos de corrosión. Tal vez el tesoro principal. Cientos de miles de monedas encerradas en un solo trozo.
Los medios estaban de nuevo, tesoro pirata finalmente encontrado. Los inversores aplauden. Los documentos exageran el hallazgo. Entonces los escépticos, arqueólogos profesionales, historiadores, incluso algunos dentro de la comunidad de buceo, comienzan a cuestionar. La masa es escanida mustreta. El análisis revela principalmente concreciones de hierro, las tres y monedas dispersas, no la vida madre. La gran reclamación es reiterada discretamente. Las dudas se extienden. Las batallas legales se intensifican. Massachusetts reclama derechos soberanos sobre el naufragio, las agencias federales intervienen, los inversores demandan a Clifford por las acciones prometidas. Las disputas de propiedad se prolongan en los tribunales. El sueño de millones fáciles se desvanece. La realidad es más lenta, más cara, más polémica. Solo se ha recuperado una fracción del tesoro estimado. El resto permanece enterrado, tentando en nuevos cazadores cada temporada. Y debajo de los titulares surgen preguntas más oscuras. El sexto giro es ético. El Whydah se comercializa como una aventura pirata. Oro, canones, el romance de Black Sam. Pero comenzó su vida como un barco negrero. Los grilletes recuperados del naufragio se exhiben junto a monedas y pistolas. Exposiciones como Real Pirates, que recorrió museos en la década del 2000, resultan el tesoro y el código igualitario. De Bellamy, pero a menudo pasan por alto los orígenes del barco. Los cientos de africanos esclavizados que lavaba en su bodega, la mitad que murió en tránsito, las ganancias que lo construyeron. En 2007, una exhibición planeada se canceló después de la indignación pública. Acusaciones de que glorificaba la piratería mientras minimizaba el horror de la trata transatlántica de esclavos. Los críticos preguntan, ¿cómo puede un barco nacido del sufrimiento humano ser celebrado como un símbolo de libertad? Los restos humanos agregan leña al fuego. ¿Deberían exhibirse los esqueletos para la ciencia y la fascinación pública, o ser enterrados de nuevo con dignidad? El debate se hace eco de preguntas más amplias sobre cómo se mercantiliza la historia. La avaricia moderna proyecta su propia sombra. En algunos casos, se venden artefactos a coleccionistas privados. Se libran intensas batallas por la preservación contra saqueadores y cazadores de tesoros que buscan ganancias rápidas. Se remoria una maldición. El marqués se levo a Bellamy ahora custodia su tesoro, castigando a quienes lo perturban con demasiado afán. Contratiempos, recortes de financiación, retrasos legales. Nada es fácil. Aún así, el Whydah perdura. Se encuentra frente a las mismas costas donde una joven nación pronto declararía su independencia, donde las ideas de libertad y igualdad se convertirían en ley. La breve rebelión de Bellamy, democrática, desafiante, construida a costa de los oprimidos, refleja algo de la propia historia estadounidense. La tensión entre la libertad y la explotación, entre el mito y la verdad. El naufragio ya no es solo una leyenda pirata. Es un espejo que se refleja en la historia. El oro reluce, pero las ataduras permanecen. La campana enleva su nombre. Los usos en esperan. ¿Quién pagó por esta leyenda? ¿Los esclavos cuyo sufrimiento la lanzó? ¿Los piratas que buscaron la libertad solo para ahogarse? ¿Los arqueólogos, buceadores y soñadores que lo arriesgaron todo para traerla de vuelta? ¿Cuánto cuesta el pasado cuando lo desenterramos? La Whydah se niega a permanecer enterrada. Se adapta. Sobrevive. Nos obliga a mirar la oscuridad bajo el brillo. Y quizás en eso reside su mayor tesoro. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Del me gusta y compartes esta historia te cautivo y suscribe para conocer más historias de Galeons no contadas. Nos vemos en la próxima.